We are about to commence the meeting commemorating the 15th Chartered Night celebration of the Lions Club of Ernakulam. May I now request the dignitaries to kindly take their seats on the dais. President, Lion Joseph Matthew. Zone Chairperson, Lion Keshav Putti MJF. Region Chairperson, Lion Manjush. Past District Governor, Lion Das Makadi MJF. Past District Governor, Lion T.A. Woki MJF. We request Lion Varghese Panikkal PMJF and Lion Janet Panikkal PMJF to escort our Chief Guest Lion B.S. Jayesh PMJF, first Vice District Governor and His Gracious Lady Lion Srija to the dais. Now we request all charter members to occupy the front seats. I now request our President, Lion Joseph Matthew, to call the meeting to order. Meeting commemorating the 50th Chartered Night of Lions Club of Ernakulam is hereby called to order. For the flag salutation, may I invite Lion P.J. Anthony to do the honors. I request everyone to please stand. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us should shoulder one's responsibilities of a good citizen. Its history, written in letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly aloft in the community of nations. Jai Hind. Kindly remain standing for a minute of silent prayer for world peace. We now call upon Lion Tony Thomas to introduce the guests present. Guests are requested to kindly stand and acknowledge the gathering when introduced. May I now invite our President. Dear President, Chief Guest, and my dear Lions, my duty is to formally introduce the guest to the August gathering. The guest, I'm calling the name, please acknowledge the crowd by standing up. Region Chairperson, Lion Manjush. Sound Chairperson, Lion Krishna Kuti, MS. Stanley Kunjipalu, Neela Stanley, Roy Varghese, and Ernakulam. Thank you. May I now invite our President to welcome this August gathering and deliver the presidential address. Most respected chartered members, chartered ladies, my dear Lions, Lioness, my good friend, Chief Guest, Lion Jayesh, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. It's a biblical verse from the chapter of Matthew. Dear Lions, yes, we are gathered this evening to commemorate the 50th Chartered Night of Lions Club of Ernakulam, chartered half a century ago by our visionary founders. Yes, this institution was definitely built upon a hill. For 50 years, it stood tall and proud. It is my privilege, and I stand here with pride and immense joy, for extending the warmest and heartfelt welcome to each one of you on this special occasion. Our chief guest, myself and a few of us share a very personal relation, and that has been continuing for years. In fact, Jayesh also marked his official visit to Ernakulam Lions Club as first Vice District Governor of our district. On behalf of charter members and the club, we are honored to
honored by the presence of a promising leader, our chief guest, line B.S. Jayesh, First Vice District Governor, and gracious lady, Srija. I welcome you and Srija to the special occasion. It is with respect I acknowledge the presence of charter members, Dr. K. Rajapan, Nalini Aunty, Line Anthony Joseph, and Nalini Aunty. We also have the gracious presence of spouses of our chartered members, Mary Aunty and Cecily Aunty. It is very appraising to welcome you. You are very much integral part of the club, but protocol demanding, on behalf of the club, our chief guest, I most respectfully welcome all of you to the club. I next welcome our own leaders, mentors, advisors, our own past district governors, line last Mangadi MJF, and line Tia Worky to this August gathering. We also extend a hearty welcome to our region person, line Manjush, a very young and energetic leader, our region chairperson. I next welcomes one chairperson, again an enthusiastic leader, Keshun Kutti to the start of night meeting. And I'm very much honored, happy to have Stanley Jett and Neil Chechi amongst us. Thank you, Stanley Jett, for coming. You're most welcome. I extend my welcome to Roy and Anubhava. Roy was my secretary when I was the president in 2013. Welcome both of you. And finally, fellow liners, guests, it is my privilege to welcome all of you. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, by Eleanor Roosevelt. Vice District Governor, fellow liners and guests. Today we celebrate a truly momentous occasion, the 50th Charter Day of Lions Club of Ernakulam. This golden milestone is more than a date on the calendar. It is a testament to the vision, dedication, and perseverance of our founders. 55 remarkable individuals, half a century ago, dared to dream of a club that would bring people together in service and fellowship. These pioneers were among the most respected members in the society. 7 doctors, 3 chartered accountants, 7 advocates, 5 engineers, 5 bankers, and a host of entrepreneurs from diverse industries. United by a shared purpose, they laid the foundation for what could become one of the most respected service clubs in the society as well as in our district. As we reflect on our history, we remember the countless memories, achievements, and milestones that have shaped our journey. From the very beginning, our club has been a vibrant, inclusive, and service-driven space where friendships were nurtured, passions were pursued, and differences were made, both big and small. The legacy of our founders is not only a chapter in our history, it is a living spirit in our present and a guiding light for our future. It leaves the connection we make, the fellowship we share, and the empathy we extend to those in need. On behalf of the entire club, I state to our founders present here today,
We members of Lions Club of Ernakulam proudly continues the legacy by undertaking meaningful projects that uphold the vision that addresses the need of time and that create a lasting impact on the community we serve. We also state that we have tried our best to maintain the quality of members we have inducted in the recent times, and they are very competent and live up to your legacy. To our founders and charter members, we express our deepest gratitude. You built not a club, but a culture, one rooted in compassion, integrity, and service. You gave us a strong foundation on which we stand, and today we still live in the glory of the values and visions you have set for us. Your remarkable projects continues to inspire us. I'm only mentioning a few of them for the new generation here to hear. The geriatric ward in Devara, mega eye camps that transformed a school into a hospital where eye surgeries were performed. And my understanding is more than 1,000 needy people with vision impaired problems were treated and cured in those camps. Life-changing plastic surgeries, of course, headed by Charter Member Dr. Rajapan. Open heart surgeries, artificial limb implant programs, the Bugand Memorial School for the Deaf and Deaf, adoption of Chilavanur village and construction of 16 homes for the needy. Chilavanur's Memorial Village is part of the corporation now. And of course, our service center at Karavanga. These are not just projects. They are acts of love, simple, of hope, and proof that service can change lives. Today, as we honor our glorious past, we also look forward with renewed energy and a clear vision. Our Golden Jubilee theme is celebrating legacy and igniting impact. This captures dual commitment to cherish the values that define us and to embrace the new challenges that call for innovation, courage, and compassion. Let us step into the next 50 years with the same daring spirit of our founders, confident that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams and who work tirelessly to make those dreams a reality. We have envisaged Golden Jubilee projects that will be announced by the Region Chairperson later this evening. My friends, our country is all set to celebrate the 79th Independence Day, marking a significant milestone in the country's history. This day commemorates India's liberation from British colonial rule on August 15, 1947. After a long struggle for freedom, let me wish all of you the best of Independence Day in its true spirits. I once again thank the charter members for the strong foundation they have given for Lions Club of Ernakulam. Jai Hind and long live Lions Club of Ernakulam. Thank you, President. I request President Lang Joseph Matthew MJF to introduce our charter members. Please raise when you are honored. It is my privilege again to introduce the charter members present here. We have two charter members who are currently members of Lions Club of Ernakulam. The senior amongst them
Dr. K. R. Rajapan and spouse Mangan. I request you to stand when I introduce you to the club. I request you to stand. And I'm sorry I lost my prepared text. I'm going to introduce you from whatever I know from my heart. Please, I request you to stand. Dr. K. R. Rajapan is a renowned plastic surgeon. He is a silent worker who takes service to his art. He is instrumental in executing major plastic surgeries as part of major service projects for the club. He has founded the Specialist Hospital and is the medical director of the same. Dr. Rajapan's selfless services enhance the glory of our club. He is married to Nalini and the couple has 3 children, Minnie, Veena and Rina. That's with pride I introduce our charter member, Dr. K. I request Chief Guest to honor them with the memento. I request to pass the stick on and last committee to everyone to go with the board. Request Lion Anthony Joseph when relating to Lion Anthony Joseph is the younger brother of Charter President Lion Peter Franco and was the youngest member amongst the charter members. Lion Anthony Joseph is highly passionate on environmental projects both in and outside Lions. He has served as the president of the club during 1998-1999. He is involved in the family business in the seafood industry based in Kadamali. Born on 13th of June 1940, he is married to Linus Nelly. They are blessed with 3 children, 2 sons, 1 daughter. Philippines, presently Lion and the Joseph Charter member. I request Chief Guest to Master Secretary to adorn the charter member with the banner. I now request Media Link to please stand. Media Link's sponsor for Charter Member Line B.A. Matthew, Nathan John Stell. He is a member of Reputed Balal family. He was a civil contractor by profession and partner in Asian Text Engineering Company. He was also taking major civil government department works. He adorned the presidentship of it until the year 1986-87. It was this vision and determination that materialized in building our service center. He started the work in the year 1986 and completed the work within 2 years. He was a very active lion, a man with few words, and very efficient administrator. He is married to Vilianti. They have 2 sons and a daughter, Joseph and George, both of them are my dear friends. Thank you, Auntie, for coming. I just do the honors of President of the
I next call upon Sicilianti. Sicilianti is the wife of our charter member late Weekender was an industrialist. He joined Lions as a charter member of Lions Club of Ernakulam. He established a paint manufacturing company in the name of Kalacham Industries. Paint industry was until the monopoly of big giants. He was a silent worker and made many contributions for the club. He is married to Sicilianti and the couple has two sons, Raju and George, again close friends of mine, and Akira, their only daughter. We two going to be your classmates in school. Thank you, Sicilianti, for being with us. I request dignitaries to come back. On the occasion of 50th year, I think it just brought on my side to mention three other names who contributed so much for the club. One is Vijay Franco. Franco was elected as chartered president of our Lions Club. He was a managing partner of BM's construction company and India Seafoods. He was a very inspiring leader and motivated the entire membership to dream big. His charisma enabled the club to think as one and with a common goal. An efficient administrator. During the charter year, he had constituted 18 committees under the 3 vice presidents for managing the affairs of the club most effectively. He is married to Tagama and the couple has 2 sons and 2 daughters. I, with all prayers, remember our charter member on the occasion of our 50th year of charter. Next, as Dr. K. Mugundan. Dr. Mugundan was born in the year 1927, pursued his MBBS from Stanley College, Madras, later took his MS from Lucknow. He was a civil surgeon with Kerala Government Health Service and later took voluntary retirement. He joined Lionsum from Kannur Lions Club, then transferred to Palakkad Club. Then he took transfer to Cochin Club, later joined Lions Club of Ernakulam as a charter member. He has taken various posts as zone chairperson, district chairman, deputy district governor. He was recipient of many awards, including International President's Awards. His record in service is very impressive. He was instrumental in erecting a diaphoria and tetanus ward at the Government Hospital Ernakulam. He headed the eye and the vision camps for the club at Kannamali, which restored vision for more than 800 people. He was guiding force behind speech and hearing center. As a mark of our respect, the institution was dedicated in his name. He is married to Rani and the couple has 2 daughters. I very fondly remember Dr. Mugundan, who has contributed so much for our club. Next line, Dr. P. Matthew Workers, Melvin Jones Fellow. He joined Lionsum through Lions Club of Cochin East and later became charter member of Lions Club of Ernakulam. During his term as president in the year 1980 and 81, he started Dr. Mugundan Memorial Speech and Hearing Center that was inaugurated by the then Honorable Government of Kerala, Her Excellency Srimati Jyoti Venkatachalam. Dr. Matthew Work is a very senior member and respected dental surgeon here in Cochin. He's an ever-smiling gentleman whose involvement and commitment to the Lions is highly commendable. He's married to Lions Leela
They have 2 sons and a daughter. I fondly remember and thank all of the members who are charter members of the club, and once again thank all charter members for the great contribution you have given for the club. And on this occasion, on behalf of my members and the entire club, we promise that we will keep up your legacy. Thank you. To introduce our chief guest, I invite Lioness Rosalind Peter to the dais. Good evening to one and all. Lion JHPS from the distinguished Valli Weekly family of is the second Vice Governor 24-25 of Lions District, son of Mr. V.K. Sudhakaran Nair and Saint Chandrika Kunyama. He began his Lionistic journey in 2012 as the Charter President of the Lions Club of Muatupura Global Village. A visionary leader, he pioneered landmark CSR initiatives such as the Oxygen Project, which is 15 lakh worth of free medicines, and Project Sneha Sreya, which is around 5.36 crore kidney detection program with Muthoot Group. He has held key positions including Zone Chairperson, District Cabinet Secretary and District Secretary for IT, introducing innovations like the Lions Mobile Directory, Lions Television, District website and online election software. His exceptional service has earned him prestigious honors: Best President, Best District Officer, Best District Project Chairperson, International President's Certificate of Appreciation, International President's Leadership and Presidential Medals, and Lion of the Year at both district and multiple levels. He is an MBA graduate, an accomplished entrepreneur. He serves as a director of the Zebra Group of Companies and other enterprises. He is married to Srija, who works with the State Revenue Department, and blessed with 2 children, Gautam and Swati. With these few words, I would like to introduce our chief guest to all of you. Thank you. We now invite our chief guest, Lion BS first Vice District Governor, to deliver the 50th Charter Day and 79th Independence Day message. First and foremost, I express my sincere thanks to Lioness Rosalind for your gracious introduction. Thank you, ma'am. Thank you so much. Presiding Officer, President, Lions Club of Ernakulam, Lion Joseph Matthew, our past District Governor, Lion Dasman Reddy, MJF, our past District Governor, Lion T.A. Varki, MJF, our Regional Chairperson, Lion Manchush, our Zone Chairperson, Lion Keshavan Kutti, senior most charter members present here today, Lion Dr. Rajapan and Nalini Rajapan, Lion Anthony Joseph and Nelly ma'am, family members of charter members present here, invitees, my dear brothers and sisters in Lionism. Namaste, happy evening to all. ഇന്ന് രാജ്യം 79ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അതിനൊരു തുടക്കം കുറിക്കുന്ന വേളയാണ് തൊട്ട് തലേദിവസമായി ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരി ദേശസ്നേഹികളുടെ അവരുടെ സ്ട്രഗിൾ, അവരുടെ സാക്രിഫൈസ്, അവരുടെ ഡ്രീംസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുവാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 79 വർഷമായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു നീണ്ട ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല ജനതയുടെ ഒരു
അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് എറണാകുളം ഇന്ന് 50-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുകയാണ്, ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്, 50ാമത് ചാർട്ടർ ഡേ ആണ്. തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിന്റെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് കുട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ഈ ചാർട്ടർ തുടങ്ങി 1975 തന്നെയാണ് തേവരയിൽ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫ് ആൻഡ് ഡം മുതൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഒരു സ്കൂളാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് സ്കൂളിലാണ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം. ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി വീടുകളാണ് ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് എറണാകുളം ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട ദാസ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹങ്കർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ ആശ്രമത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി BRC-യുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതും ദാസ് സാറിന്റെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കഴിവിന്റെ ഇതാണ്. ഡയാലിസിസ് പ്രോജക്റ്റ് അതാണ് 2012 മുതൽ ലയൺസ് ക്ലബ് എറണാകുളം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലയൺസ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് സമൂഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് എറണാകുളം ഇന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത്. 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കുറച്ചുപേർ കൂടിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇന്ന് ലയൺസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ മേഖലയിലെ അശരണർക്ക് എന്നും താങ്ങ് തണലുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് എറണാകുളത്തെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ 5 പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സേവനം ആ രീതിയിലാണ്. ഒരു ഫസ്റ്റ് വൈസ് ഗവർണർ എന്ന രീതിയിൽ ഐ എം വെരി മച്ച് ഹാപ്പി ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യു, ബിക്കോസ് ഇത്രയേറെ ലെജസി, ഇത്രയേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ക്ലബിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. 50-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇതൊരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന് നമ്മുടെ സ്മരണകൾ പുതുക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇനി വരുന്ന കാലത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ ഏത് പ്രസംഗത്തിലും പറയുക തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ചേഞ്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. നമ്മൾ മാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു വിഷയം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു, കണക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ കണക്ക് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എഴുതിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. 3rd ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റായ എൻ്റെ മകൻ, അവൻ കണക്ക് പഠിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. അവന് എഴുതിയല്ല പഠിക്കുന്നത്, അവൻ മനക്കണക്ക് കൂട്ടിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം ഞാൻ അവൻ കാണുകയാണ്. തികച്ചും ഒരു ഗവേഷണത്തിന് പാഠമാക്കേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ ഒത്തിരിയേറെ സർവ്വകളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വിളിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ന് ബീറ്റയും ഗാമയൊക്കെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വാക്കുകൾക്ക് തരുന്ന മാറ്റം ഒത്തിരിയാണല്ലേ. നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ വാക്കുകൾ, ഒത്തിരിയേറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഫാദർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ തെങ്ങിൻ തോപ്പിലൂടെയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അന്ന് ചെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അറിയാം, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ചെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒത്തിരി മാറ്റാം. നമ്മുടെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെത്തി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവരെ നോക്കുന്നു ചെത്തുകയാണ്. പാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെല്ല് പാറ്റുന്നതിനാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇന്ന് പാറ്റുന്നതിന് മീനിങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ ഇസ്തിരി ഇടുന്ന സമയം അതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും, തേക്കെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇന്ന് തേക്കുന്ന വാക്കിനെതിരെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചെറുപ്പകാലത്ത് ആദ്യം കണ്ട ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആയിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര ഗാനം അത് വളരെ ഇഷ്ടമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും റേഡിയോയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാണ്. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റേഡിയോ മാറി അതിന് പകരം ഒരു ടെലിവിഷൻ വലിയൊരു പെട്ടിയോ, അപ്പോൾ ദൃശ്യവും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേജർ, മെസ്സേജ് ടെലഗ്രാമിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കുറച്ച് നാളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു. അതിനെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന്
എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജിയിൽ വന്ന മാറ്റം, രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം, നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് മെറ്റാവേഴ്സിന്റെയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെയും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഒരു വലിയ യുഗത്തിലാണ്. ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, അമേരിക്കയിലുള്ള മുഴുവൻ ബാങ്കുകൾ ഇന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയാണ്, അവരുടെ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡർ കൂടിയാണ്. എൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഉള്ള ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത് AI സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. റോബോട്ടിക് സർജറി, ഇന്ന് മിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്ന റോബോട്ടിക് സർജറി AI സഹായത്തോടു. കാരണം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് മാനിപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വാർത്തയൊക്കെ ഇടയായി. ചൈനയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം റോബോട്ടാണ്, എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും റോബോട്ടാണ്. നമ്മുടെ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നതും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടാണ്. സക്സസ് റേറ്റ് 100%. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു റോബോട്ടിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത്. നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്കാണ്. രസകരമായ ഒരു വാർത്ത അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈറേഞ്ച് സ്വദേശിയായ തോമസ് ചെറിയ, അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് UK-യിലാണ്. അമേരിക്കയിലെ ലൂണാർ എന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ 6 ഏക്കർ സ്ഥലം മേടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത. അത് ഞാനതൊരു അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടത്. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അമേരിക്കയുടെ അധീനതയിലുള്ള ചന്ദ്രനിൽ അവർ ഗവേഷണം വയ്ക്കുന്ന മേഖലയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ചങ്ങാതി മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ, ഞാൻ ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലും ഒക്കെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ധാരാളമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 108 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നത് കേവലം കാഴ്ച പരിമിതർക്കുള്ള സേവനവുമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ, ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ഏതൊരാവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസൃതമായ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലയൺസ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഹങ്കർ, ഡയബറ്റിക്സ്, എൻവറോൺമെന്റ്, ചൈൽഡ് ക്യാൻസർ, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സർവീസ്, യൂത്ത് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ആവശ്യം നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒത്തിരിയേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയേറെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു നേതൃത്വ ലെവൽ, ലീഡർഷിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കരുത്തുറ്റ മെമ്പർഷിപ്പുമാണ്. ഇന്ന് ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ഏത് മീറ്റിംഗിൽ പോയാൽ കേൾക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, 1.5 മിഷൻ. ഡിസ്ട്രിക്ട് മീറ്റിംഗിൽ പോയാൽ 1.5 മിഷൻ, മൾട്ടിപ്പിളിൽ പോയാൽ 1.5 മിഷൻ, PSG മീറ്റിംഗിൽ പോയാൽ 1.5 മിഷൻ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് DG സ്കൂളിൽ നിന്നപ്പോൾ അവിടെയും 1.5 മിഷൻ. എന്താണ് ഈ 1.5 മിഷൻ? ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച, ഞാൻ ആദ്യം ധരിച്ചിരുന്നത് ഇതൊരു 1.5 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ 1.5 മിഷൻ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ DG സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 1.5 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുക എന്നതല്ല, അതിനപ്പുറം ഇത്രയേറെ മേജർ ഗ്ലോബൽ കോഴ്സുകൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 1.5 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങൾ മിനിമം വേണമെന്നൊരു സർവേയുടെ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടാർഗറ്റ് അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇത്രയേറെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി താഴേക്ക് വരില്ല, ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഉന്നയിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് AP സിംഗ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ആരാണ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത അംഗങ്ങളെ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള 1.5 ദശലക്ഷം അംഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന നമ്മളാണ് കുറ്റക്കാർ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലയൺസ് ക്ലബ് എറണാകുളം എന്നും ആ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. തികച്ച് ക്വാളിറ്റിയുള്ള, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളെയാണ് എന്ന് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർക്കുക. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോ ഗവർണർ അവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, സാർ ഈ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ. ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറയും, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ക്ലബിൽ നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏത് പാതിരാത്രിക്കും വരാൻ കഴിയുന്ന ആരോ അവരാണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്,
3T എന്ന് സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ ടൈം, ടാലന്റ് ആൻഡ് ട്രഷർ. സമയം, കഴിവ്, നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം. ഇത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ആരോ അവർ ക്വാളിഫൈഡ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ലയൺസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ഭൂരിഭാഗങ്ങളും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് അംഗങ്ങളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എടുക്കുവാനെന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. കേവലം നമ്പറിന് വേണ്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്ത് ദൂഷ്യമാണ്. ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനൊരു വലിയ പ്രസംഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലൈനസത്തിലേക്കോ പോകുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷക്കാലം ഈ പ്രദേശമാകെ ഒരു ദീപമായി നിന്ന ഈ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് എറണാകുളം, എനിക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഞാൻ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ചാർജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ദാസാവ് നമ്മുടെ ചാട്ടം മെമ്പറോടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രാജ് സാറിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുണ്ടായി. സാർ അന്ന് ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ തന്നിരുന്നൊരു കാര്യം, വൃക്ക മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ സൗജന്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അന്ന് ദാസാർ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാനന്ന് പോയത്. അത് അന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട പല സമയങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഓഫർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തികച്ചും സർവീസ് എന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സർവീസ്, മാനുഷിക സേവനം എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന അംഗങ്ങളാണ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് എറണാകുളത്തുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുള്ള 50 വർഷം പിന്നിട്ട ഈ ക്ലബിന് എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇനിയും അങ്ങോട്ട് 50ഉം 100ഉം വർഷങ്ങൾ പിന്നിടാനായിട്ട് ജഗദീശനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകും. ഈ ക്ലബ്ബ് ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ക്ലബ്ബായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ചെയ്യുന്നത്. We invite Naya's Rosen to recite a patriotic poem on the occasion of our country's 79th independence. I would like to share with you the words of Gurudev Rabindranath Tagore, a poem that has definitely touched our hearts and remind us the true meaning of independence. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches his arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Jai Hind. We now request Lion Henry Austin to propose the toast to the charter members. Is on the dais and off the dais. It is my great privilege to offer the toast on the occasion of this club's 50th anniversary, our Golden Jubilee. Tonight, as we gather to commemorate the 50th Golden Jubilee year of the Lions Club of Ernakulam, this toast is being raised in honor of our founding members and to honor the legacy and foundation they laid for our growth and success. 50 years ago, 55 remarkable visionaries lit a flame of service in the name of Lions Club of Ernakulam. Over the years, that flame has grown brighter and more profound, touching countless lives and inspiring generations that followed in their footsteps. Your dedication, passion, and perseverance made this possible, and we are grateful for the platform that you have created for us. The establishment of our service center at Gandhinagar, the dialysis tables that we maintain at MAJ Hospital, the Mugundan Memorial School for the Deaf and Dumb, the geriatric ward at Tevra St. Thomas Convent, the 16 houses that we have built for the needy, adoption of Chilavanur village, and the numerous other charity and health and service initiatives that we undertook over the years have all made our club a standout from amongst the crowd. As we raise this toast, we not only raise it to our founders and charter members, but also to the enduring spirit of compassion and service that defines our club. We toast to your pioneering spirit, your unwavering commitment, and the enduring bonds that you have fostered within our community. May your legacy continue to guide us, and may our club remain a beacon of excellence, camaraderie, and shared purpose. To the past that defined us, the present
that unites us and the future that awaits our role. To our charter members and the Lions Club of Ernakulam, here's to the incredible 50 years and to the many more to come. Wishing all a happy Golden Jubilee. To respond to the toast, we invite Charter Member Lion Anthony Joseph to do the honors. Everybody, Lion President Joseph Matthew, First PDG, yes, dignitaries on the dais, off the dais, fellow Lions, Lion ladies, cubs and guests. First of all, I would like to thank Lion Henry Austin for the wonderful words he said for us, which we would always cherish and remember. To be very frank with you, I don't know what to say in the sense. Not in the wildest of dreams did I think that I would be here to celebrate the Golden Jubilee of our club. For the simple reason, when the club was formed in 1975, the life expectancy of men in India was 50 plus. And at that time, you cannot imagine a person living another 50 years. So I would say, I'm very, very fortunate to be here to celebrate the Golden Jubilee of our club, for which I have to thank God Almighty for giving me an opportunity to be here. Now, there are certain things that I would like to mention about some of our senior charter members, 3 of them especially. One is Lion Vijay Franco, our charter president. Had it not been for his attempt, I don't think this club would have been formed at all. Dr. Rajapan knows, almost for 1 month before the formation of the club, almost all the members used to gather at his house in evenings to chalk out the program to organize the club. And unfortunately, immediately after taking over, not immediately, say about 6 months after he took over, he had a massive heart attack at a very young age. But in spite of that, he continued working in the club enthusiastically for almost 12 years. But after that, due to ill health, he used to take a back seat. Anyway, we are grateful that we are able to get such a president in our club and the rest of the club members followed from there. The other member that I would like to mention about is Dr. K.R. Rajapan. Senior members like Cyril would know. Dr. Rajapan, for more than 15 years, he was doing this plastic surgery project for the club. And he has done hundreds and hundreds of cases for several years. And the remuneration that he got from the club for that was zero. And apart from that, all the surgeries were done in his home hospital. And even the bystanders were being fed, all by the hospital. So, the club has had as a big obligation towards Dr. Rajapan and his powers. The other person that I would like to mention about is Lion P.A. Matthew, Thambichetan as I used to call him. Had it not been for him, I would say Lions Club of Ernakulam would never have had a roof above itself. And what I feel is, if Lions Club of Ernakulam is
carrying on today, it's because we have a roof above our head. I don't think the club would have gone ahead if we did not have a roof above our head. Fortunately, we are fortunate to have a spouse with us, Mary. So friends, let's all give a standing ovation and a big round of applause to these clients. Thank you very much. Members and their spouses to come forward for the Charter 9 cake cutting. Thank you very much. Members and their spouses to come forward for the Charter 9 cake cutting. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you, Mr. the person we have amongst us, Mini, daughter of Charter Member Rajapan, your most welcome. My apologies. I don't, oh really? We now move to the addresses. First, we call upon Landas Magani MJF, past district governor to address the gathering. President Land Joseph Matthew, Vice Governor Jayesh, Charter Members Dr. Rajapan, Line Anthony Joseph, my dear brothers and sisters in Lionism. Extremely proud to stand here when our club is celebrating its 50th anniversary. I joined this club 37 years back, and the club has given me everything. I don't think the return I received from the club and the organization is much more than what I have contributed to the organization. As been mentioned by Jayesh, our international president Line APC, when he came here last time about 2 years back, also as vice president, from the audience he spotted me and called me by name. And now not only Kerala but all over the lands field only because of this organization. Otherwise I would have been confined to my small business in and around Kalur. This is what I say, this is storehouse of opportunities, and I always talk about. I was talking to Dr. Rajapan and sitting here for about half an hour. Both of us came on time, exactly on dot 7, and he was recollecting the days he travelled the whole of Kerala, that is one lands district, whole of Kerala conducting surgeries, outreach surgeries, selecting patients and conducting surgeries then and there. And we have associated this hospital for installing the first dialysis machine supported by one of the overseas club, Irving Dallas Lions Club of the former club of Lion, Fish Manikar. Still, I am not divulging his age at this venue. Still, വളരെയേറെ കർമ്മകരതനായി രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ കൂടെ മാത്യൂസ് ഇട്ടി ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലബിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. We have been very close association with Matthew and Anthony Joseph is still guiding us. ഞങ്ങളെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന എനിക്കെപ്പോഴും മനസ്സിലായി, ഞാൻ അവരുടെ മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കാറില്ല, എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അന്നൊക്കെ 50 കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ചാർട്ടർ മെമ്പേഴ്സിനും ക്ലബിനും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Next,
we invite line TA working MJs, past district governors to deliver his address. President Lion Joseph Matthew, Chief Guest of the day, First Vice District Governor Jayesh and his crowd, dear charter members and my dear friends, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് എല്ലാവരും. 50 വർഷം തികയ്ക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത 2 ചാർട്ടർ മെമ്പേഴ്സുകളുണ്ട്. ഡോക്ടർ രാജപ്പനും ഡോക്ടർ ആന്റണി ജോസഫും മേരിയും ഒക്കെ. കാരണം 50 വർഷം ഈ ക്ലബിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇന്നും നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മദറിലായിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന. ഞാനിന്ന് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഡോക്ടർ രാജപ്പൻ ആ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തോ? എന്തൊരു പ്രിസിഷനാണ് ആ കട്ടിങ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അദ്ദേഹം സർജറി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി കേരളം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന എറണാകുളം ക്ലബിന്റെ ബാനറുമായി മുറിച്ചുണ്ട് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു. വളരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആ സർജറി കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ലയൺസ് ക്ലബിൽ എത്രയോ നാള് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിന് പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുപോലെ ലയൺ ആന്റണി ജോസഫ് എന്റെയും കൂടി ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയ ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റാണ് എൻവിറോൺമെന്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ മരങ്ങൾ വിട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും കണ്ടൽ കാടുകൾ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ജാഗരൂകനാണ്. പി മാത്യു സാറിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യം. അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ ശരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം. ക്ലബ് മാത്രമല്ല, അതിനുശേഷം ഒരു AC പിന്നെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലേക്ക്. അവരെല്ലാവരും വളരെ വളരെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. ആ ക്ലബ്ബ് ഇപ്പോഴും വളരെ ജാഗരൂകരായിട്ട് സമൂഹത്തിന് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രശംസാർഹമാണ്. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയ വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് 2 പേരോട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ലയൺ സ്റ്റാൻലി കുഞ്ഞിപ്പാലു, റോയി വർഗീസ്. ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട്. ഞാനും സ്റ്റാൻലി ഒന്നിച്ചാണ് 33 വർഷം മുമ്പ് ഈ ലയൺസ് ക്ലബിൽ ചേർന്നത്. ലയൺ സ്റ്റാൻലി കുഞ്ഞിപ്പാലു, ലയൺ റോയി വർഗീസ് ഇവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു വന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ക്ലബ് ഈ ഹോള് നടന്ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞ ലയൺ കുട്ടൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ലയൺ ജോസഫ് മാത്യു വന്നതിന് ശേഷം ക്ലബിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലയൺ ജയേഷിനോട് സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല. വി നീഡ് മോർ ഹാൻഡ്സ് ടു സെർവ്. വി നീഡ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. വി നീഡ് ന്യൂ ബ്ലഡ്. എന്നാൽ മാത്രമേ സേവനം നന്നായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ 1.5 പിടികെട്ടാത്ത ദൂരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ശ്രമിക്കണം. പക്ഷേ ഈ ലയൺസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളം ലയൺസ് ക്ലബ് മാതിരി സേവന തൽപരരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വേണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് എറണാകുളം ഇനിയും അനേക വർഷങ്ങൾ, നമ്മുടെയൊക്കെ കാലശേഷവും അനേക വർഷങ്ങൾ സേവന നിരതരായിട്ട് സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. അതിന് ലയൺസ് പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മേരിയാറ്റിയോട് 2 വാക്ക് പറയുന്നു. പ്രസിഡന്റ്, ഇവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരാനായിട്ട് 50ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ചേരാനായിട്ട് ആയുസ് തന്നതിനായി ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ കുട്ടൻ പറഞ്ഞു 2 വാക്ക് പറയണമെന്ന്. അപ്പോൾ 2 വാക്ക് പറയാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഏറ്റതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് കേട്ടപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി മൂവാറ്റുപുഴക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉൾപ്പുളവ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴക്കാരിയാണ്, നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനേക്കാളുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോത്താനിക്കാട്ടുകാരിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കൂടെ മുമ്പ്
അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിപ്ലവം കൂടെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നല്ല കാലത്ത് നല്ലവണ്ണം ഓടി നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ യൗവനകാലം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാക്കി തീർക്കാൻ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ എറണാകുളത്ത് താമസമാക്കിയത് 71-ലാണ്. ആ 71-ൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും പരിചയമില്ല. പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ലയൺസ് ക്ലബിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായത്. അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അന്ന് ഓടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്നിപ്പം സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് പോലെ നടക്കുന്നതാണ്. അതിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ പറയാം, ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ചാർട്ടർ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ചാർട്ടർ മെമ്പേഴ്സായിരുന്ന CC ജോണിൻ്റെ മോളുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഭവാനി ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ ഡാൻസ് ക്ലബിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയും ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനും ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസിങ് പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. ഒത്തിരി ഓടി നടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഓടി നടന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതും ഞാൻ ചെയ്തതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തത് ഞങ്ങളാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ബിസിനസ്സായിട്ടൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ബിസിനസ്സായിട്ട് പോകണം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഈ 50-ാം ഇതിൻ്റെ ചാർട്ടർ നൈറ്റിൻ്റെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഇച്ചിരി ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ, എന്നാലും ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ആയുസ് തന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ആദ്യവും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും I request Stanley Chetton to say a few words. Good evening, everybody. Can you hear me? Kutan, Jayesh, Keshav Gutti, Manjush, Das, Varki, and Sri Jare. Unnichattan, Dr. Rajapan, Nilichechi, Nallanti, Mary Auntie, Cicely Auntie, Alice Kochuma, and everybody else over here. I wish to first and foremost thank Kutan for having convinced me to come here today. Two reasons. One, being the charter evening, and two, this being the golden jubilee of our club, of Sedar Club. Varki made a statement. Good to see two people come back here, Roy and myself. Let me assure you, Varki, I am here as a guest, and I intend to continue as a guest. I don't wish to go beyond that at the present moment of time. But I had some phenomenal memories. Nina and I have had some phenomenal memories of being members over here. I joined Lionism in 1993 and left in 2015. And in that intervening 23 years of time, I've had some phenomenal memories. I was able to get good friends, good relationships, and a lot many other stuff that I think keeps me in my mind. Two things I would like to state over here. Service is supposed to be the motto of the Lions Club. But when I first came into the club, one of the major projects that was going forward over here as a club activity was the plastic surgery which Dr. Rajapan was conducting, and the Mugudan Memorial Speech and Hearing Center, which Jacob Chan and Alice Kochuma were actually managing. Now, commitment is something that you get to understand if you get involved in projects such as this. Even today, when I talk to my clients who are basically into charitable
activities. I talked to them about Dr. Rajapin's program, not because of what he did, but because of the transparency, the clarity of purpose, and the way the entire thing was carried out. For the first time ever, in the first year that I got involved with the club and the plastic surgery camp, I saw the process of selection, the process of the conduct of the surgery, the process of reporting the surgery to the club, and the process of looking after the patients who went through the surgical being recorded and maintained. Gone back there a couple of years after the surgery, seeking information, the entire thing was available in the, and that is something which speaks in terms of transparency. That is something that we as service persons need to be aware of. Dr. Rajapin has ensured that it happened, and for that I need to thank you, Doctor, for having shown us the way or lit the light as far as service is concerned. Jacob Tan and Alice Kochama, I don't think anybody around can reach anywhere near the kind of commitment they have, first to the Dr. Mukundan Memorial Speech and Hearing Center, and then to the Lions Hospital in Shastamugal. Again, from them, learned a lot about what service is all about, the commitment that you need to make to the community, the fact that you should not ever expect anything back from what that you do. I try to follow that even today. Alice Kochama, I haven't seen you in a long way, but Kochama and Jacob Tan have been instrumental in helping me evolve as a different kind of person as part of this organization and outside. Having said that, I'm very happy to hear what Jayesh said today. You're talking about change, and the way you said it, the way you presented it, I think is a thought for every single one of us over here. A point made regarding the quality of membership coming into Lionism. If you ensure what you said, let me assure you that this organization is going to be even better than what it is today. I was so very happy when we spoke about change, about Chet in the past days and Chetrifying today. It makes a lot of sense. It does make a lot of sense. So from that perspective, thank you very much for a very enlightening address. And to Unnichatan, I don't know, I left the club, but one person who has been constantly in touch with me about the club or otherwise has been Unnichatan. In fact, a couple of years back, he called me up and said, "Why don't you come back?" And I had to tell him no. I felt very sorry that I had to tell him no, but then that's what it is. Unnichatan, Franco Uncle, Baby Chaitan are people I hold in very high regard and respect, and when I had to tell Unnichatan that I will not or cannot come back, I did feel a bit bad. Once again, thank you, Putin, for the opportunity. I wish you well. I wish the Lions Club of Ernakulam well. I wish everybody seated here the very best. May the Almighty above shower you all with His very best. God bless. Thank you, Stanley Chettan, for your wonderful words. In fact, Stanley Chettan helped me get all documents, photos that helped us to run this LED display today. Thank you for that again. Please continue. To announce the 50th Charter Year projects, we call upon our immediate chairperson, Lion Manjush. Respected President, Chief Guest, PDG, ZC, other dignitary on the dais, fellow Lions. നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല. ഇപ്പോൾ 16 കൊല്ലമായി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് എങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു LKG സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പോലെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്, കേൾക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ജയേഷ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക്
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ അബോറിജിനൽ പ്രൊവർബാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. അത് പറയുന്നത്, വി ആർ ഓൾ വിസിറ്റേഴ്സ് ടു ദിസ് ടൈം, ദിസ് പ്ലേസ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ. അവർ പർപ്പസ് ഹിയർ ഈസ് ടു ഒബ്സർവ്, ടു ലേൺ, ടു ഗ്രോ, ടു ലവ്, ആൻഡ് ദെൻ വി റിട്ടേൺ ഹോം. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് സിംപ്ലി സ്നേഹിക്കാനാണ്, സർവീസ് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി സമ്പാദിക്കണം. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്ന ശത്രുതയാണ്. പക്ഷെ ഈ 50 കൊല്ലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് ശത്രുതയല്ല, സ്നേഹമാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ ഓർമ്മ വന്നു, അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി, അമ്മയെ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ളവർ. അവർക്ക് ആരുമില്ല. എസ്പെഷ്യലി മക്കളൊക്കെ UK പോയി. അവരെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല, സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല, കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല. ഇന്ന് കുട്ടേട്ടനൊക്കെ എടുത്ത ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. ഇതൊരു ചെറിയൊരു പരിപാടി പോലെയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളം ഇപ്പൊ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത്. നിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവിടെ ആദരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേക്ക് മുറിച്ചപ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം, അതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ദൈവികമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ അത് ഒരു പുണ്യമായി കുട്ടിയേട്ടന് വന്നു ചേരട്ടെ, ക്ലബിൽ എല്ലാവർക്കും വന്നു ചേരട്ടെ. ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും തുടരട്ടെ. ഇനിയും 50 അല്ല 100 കൊല്ലം ക്ലബ് ഓടട്ടെ. അപ്പൊ എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്, അനൗൺസ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ്. എപ്പോഴും എറണാകുളം ക്ലബിന്റെ പ്രൊജക്ട്സ് വായിക്കണമെങ്കിൽ 5-6 പേജ് വേണം. കുട്ടിയേട്ടൻ ഇന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് 3 അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ണമാലിയിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് കുട്ടേട്ടനെയാണ്. കുട്ടേട്ടൻ കണ്ണമാലിയിൽ അവിടെ കടൽക്ഷോഭം അവിടെ ബാധിച്ച മേഖലയിൽ ഏകദേശം 1700 ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് 8 lakhs വർത്തുള്ള കിറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടേട്ടനെയും ടീമിനെയാണ്. ഇപ്പോൾ സർവീസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എറണാകുളം ക്ലബിനെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ ഇപ്പോ എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് 10 വീടുകളാണ്. നമ്മള് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒരുപക്ഷെ 100 വീടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലബ്ബ് 10 വീടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത് അവിടെ കൊച്ചി തഹസിൽദാറുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു CSR ഫണ്ട് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് അല്ലെ അവരുമായി സഹകരിച്ചിട്ട് 10 വീടുകൾ കണ്ണുമാലി നൽകാനുള്ള തീരുമാനമാണ് കൊച്ചി എറണാകുളം ക്ലബ്ബ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഷെൽട്ടർ KK റോഡിൽ ഓൾറെഡി GCD ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ട്രാഫിക് പോലീസുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഷെൽട്ടർ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലയൺസ് ക്ലബ് ഓഫ് എറണാകുളം എന്ന പേര് എഴുതിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഷെൽട്ടർ നമുക്കിനി കാണാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് എക്കാലത്തെയും മികച്ച പ്രൊജക്റ്റായ ഡയാലിസിസ്. എനിക്ക് ജോണി ചേട്ടനൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് MJF ഹോസ്പിറ്റലുമായി സഹകരിച്ച് ചെയ്യുന്ന, ഓൾറെഡി ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 5 ഓൾറെഡി 5 ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കുട്ടിയുടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കൊച്ചി ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ വരെ വന്നു പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2 ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളെയാണ്, എനിക്ക് വേറെ ആരുമല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നത് വേറൊന്നും സമ്പാദിക്കാനല്ല, സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാനാണ്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ, നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് കിട്ടട്ടെ. ഈ ലോകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും. For felicitation, we call upon our own chairperson, Lion Keshav Kutti MJF. Respected President Lion Joseph Matthew MJF, our Chief Guest Lion B.S. Jayesh PMJF and his spouse R.C. Lion Manjish, and all other dignitaries on the dais and off the dais, a very warm good evening for all of you. It is indeed a moment of proud and joy to stand before you today. Lions Club of Ernakulam is celebrating their golden jubilee.
50 years of glorious service, fellowship and leadership. I feel it's an honor for me to be a part of this glorious evening. 50 years is not just a number, it's a story. A story of vision, a story of visionary leaders who laid the foundation, a story of countless services, a story of unity, commitment and unshakable belief in Lion's motto, we serve. This milestone is also a tribute to the past PSTs and every member who contributed their time, talent and heart for the club. I also remember with gratitude those members who are not with us now. I am confident that with the same spirit of service and teamwork, this club will continue to lead with vision and compassion. I salute the past leaders and extend my best wishes for every member of this club. May I take this opportunity to thank you once again for inviting me for this occasion. Thank you. I invite Lion C. Pradeep to deliver the word of thanks. Sri Lion Joseph Matthew, Vice District Governor, Zone Chairman, Region Chairman, our chartered members and all fellow Lions of the dais and on the dais. ഇന്ന് ഈ 50-ാം വർഷം ആഘോഷവേളയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച പ്രസിഡന്റിന് ആദ്യം ഞാൻ നന്ദി പറയട്ടെ. കാരണം അടുത്ത ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു 50 വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം പ്രൊജക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നു. അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി പറയാം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അത് നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ ക്രമം പതുക്കെ ഒന്ന് തെറ്റിക്കാന്ന് വെച്ചു. കാരണം ചാർട്ടേഡ് മെമ്പേഴ്സ് അവരാണ് ഇന്നത്തെ താരം. കാരണം എല്ലാ ക്ലബിലും ചാർട്ടർ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ക്ലബ് ഉണ്ടായതും അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ടായതും. അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാർട്ടർ മെമ്പർമാരെ തന്നെയാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ രാജ്ബൻ സാർ, നമ്മുടെ ആന്റണി സാർ, അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ചാർട്ടർ മെമ്പർമാര്. ഫ്രം ദ ബോൾ ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഐ thank you for sparing your valuable time and spending that with us in this particular occasion for celebrating the 50th anniversary. ഇനി തിരിച്ച് പറയാൻ നമ്മുടെ വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ലയൺ ജയേഷ് ആൻഡ് ഹിസ് മെസ്സേജ് ദ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് എല്ലാവരും ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എവരിബഡി ഐ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ. ഇത് നമ്മുടെ റീജിയൻ ചെയർമാൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സോൺ ചെയർമാൻ ഉണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ആസ്ഥാന DG-മാർ, നമ്മുടെ PDG-മാരുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ PDG ലയൻ ദാസ് മങ്കടി, ലയൻ TA വർക്കി. അവർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ റീജിയൻ ചെയർമാനും സോൺ ചെയർമാനും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. അവരും ഈ സമയം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിന് ഞാൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എവരിബഡി ഐ താങ്ക് ബോത്ത് ഓഫ് യു. ഇത് കൂടാതെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഴയ 2 മെമ്പർമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പോൽ സാറാണ്, നമ്മുടെ പിന്നെ ഉള്ള റോയാണ്. ഈ 2 പേരും തുടർന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഇവിടെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോൾ വലിയ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ക്ലബിലെ മെമ്പർമാരും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ജയേഷ് ഇതൊക്കെ ഒരു മൊമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചാട്ടം നിർത്തുകയാണ്.
I also extend thanks to committee chairperson, vice president, and Jeevan, MC, Rida, and Kalyani. Sorry, Surya. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ഒത്തിരി പേര് ഇതിന് കുറെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വർഗീസ് ചേട്ടൻ, ജാനറ്റ് ചേച്ചി, ഗോപൻ, അവരെല്ലാം കണ്ടമാനം കാര്യങ്ങൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Please rise for the national anthem. Saturday night in connection with, the meeting in connection with Saturday night is given adjourned for fellowship and dinner. Thank you.
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। थैंक यू। ആരെയും ഭാവഗായകനും ആത്മസൗന്ദര്യമാണും നമ്രശിഷ്ടരായി പുലിങ്ങും നമ്രനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണും നമ്രശിഷ്ടരായി പുലിങ്ങും നക്ഷത്രക്കന്യേ ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണും ആരെയും
தந்தூரம் பார்க்கும் பார்வை உள்ளூர போதுமே, துள்ளாமல் துள்ளும் உள்ளும் சல்லாபமே, வில்லோடு அம்பு நன்று கொல்லாமல் கொள்ளுதே, பெண் பார்வை கண்கள் என்று பொய் சொல்லுதே, உந்தானை மூடும் ராணி செல்வாக்கிலே, என் காதல் கண்ட போதும் செல்வாக்கிலே, திருட ஓடவே நீராடும் நேரமே, புல்லாங்குழத்தல்லாடுமே பொன்னேனி கேளாய் ராணி, ராஜராஜ சோழன் எனையாடும் பாகல் தேசம் நீரா, ராஜராஜ சோழன் எனையாடும் பாகல் தேசம்